Cut. Okay, basebo ne banyabo njagala okutwala omukisa guno olunaku olwaleero okubaaniriza ku show yaffe the Elite Brothers TV show nga olunaku olwaleero tulina omugenyi w'amaanyi mu community yaffe eya wano mu California ng'Abannayuganda. Nga bulijjo tugenda kuba tumikisinga ennimi cause tulina audience y'abantu bangi both here and back in Uganda. As always, this is the Elite Brothers TV show. Ebatuusibwako the one and only Quest TV. So today in studios tulina one of our community leaders. Gwe tumanyi obulungi naye ngenda kumusaba abeyanjulire era ababuuzeeko ate maaso awo tube nga tweyongera mu maaso okudiscussinga a very key important issue that is going to be looking at the upcoming elections in our community. We want to look at what plans the leaders in our community have towards these elections, what challenges have we faced as a community, oba bonga ba leaders basanze bizibu ki, and what will be the way forward in trying to iron out the problems that we have in this community. Obutabalwisaayo, keep tuned in. Social media sites zaffe zonna kweziri. You can comment, like and share, and then we shall be reading your comments online here. Sebo nsaba obuuze ku bantu. Mbalamusizza mwenna abatulaba n'abatuwuliriza wherever you are. Nange Sebo nsanyuse okuba nti munkyazizaako mu studios zammwe eza Q Elite TV. Amannya n'eddoboozi Aruna Kabuye, the president of Ugandan community in California. Okay, bane mumuwulidde ojja kutwongera ku ddoboozi abantu bakumanyi oli muntu wa ddoboozi eddene. Ladies and gentlemen, today is a very good day. Whether mugiraba tuli mu budde bwennyini mwetwalaganya okutandikira saa 8 n'eddakiika ezigwamu, and we are going to be interacting for at least an hour and so. Mwami Kabuye, omuntu nga mupya mu community yandiyagadde okutegeera election period ebeera etya, etegeeza ki, what does it entail, past experiences zibadde zitya, tubaddemu n'obukuubagano lwaki? You can give us a general picture. All right. Yeah. Yes, elections zaffe zigenda kubaawo actually in about 2 months to come. Yeah. And that is what the constitution mandate us to. Lwakuba nti tubaddemu n'ebizibuzibu nga bw'obuuziza emabega, but we are trying to see that we can work together as a community because we can learn from the past, and whatever we have learned, whether good or bad, it is a good lesson, and we don't wish to move forward that way. So olw'ekyo nombuuza ku kibuuzo ekyo ekya elections, and this is the one time actually we are requesting almost buli muntu yenna asuubira nti alina capacity or ability to serve the community to come out, because we have ample time for everybody to come out and exercise their right, because any Ugandan is alina right okwesimbawo, as long as following a constitution yaffe kyetugamba. Naye olw'okuba nti emabegako mu elections ezaggwa twafuna obutakkaanya obwatutuusa okubanga we have twafunamu ebizibu, of which we are trying so hard okulaba nga ebizibu ebyo to be narrowing it down nga to moving forward as a one community, one leadership. And that is what we are working towards. Okay. In terms of the election roadmap, omuntu yandagadde okutegeera bwe mba njagala okwesimbawo muggulawo ddi, mpapula muziggyeyo ddi, buyigirize ki bwe mwetaaga, just a little bit of that so that omuntu ali awulira ayinza okutegeera. N'ali e Uganda amanye nti yes, our people in California actually organized baba ne elections, olina avaako nonaddako basically, yeah. In fact, tewali nnyo requirements nyingi. Okay. Zetwagisanga bolaba nti you have to have a certain education level, but as long as you can be able to express yourself and also represent your people,
naye ebimu ku byo bye twateekawo nti as much as abantu abamu balina ability of being a leader, but it requires you to be at least in the community for some time okuba nti osobola okutegeera dynamics zaayo. I mean, omuntu ayakajja najja nti ayagala kuservinga. Good thing we have appointed positions. Naye ebifo ebiri key nze ndowooza omuntu yandibadde at least abaddeko mu community for at least some good time n'abanga asobodde okutegeera n'omanya nti ani gwe ntuukirira in case this happens, ani asaanidde wa. So ebifo nga president, secretary, treasurer ne vice, because those are the positions that are electable. So ebifo ebyo biri key ku muntu yenna yagadde. Naye nze kitugamba nti one, you have to be a member, a registered member. Emabegako constitution nuzali etugamba you have to be at least a member in good standing for at least 3 years. Ngekigendererwa lwaki nti bagezaako okulaba nti oba wazze last year still oba okyalina ebikutawaanya ng'omuntu osobola okuba nga you engage yourself into active politics. So kyetuba tugamba nti you can serve in a committee whereas nga bw'osobola okumanya alina empapula atalina mpapula nga butero akkirizibwa okwesimbawo. Atalina mpapula oyinza okutubuulira atalina mpapula atya kubanga bino nakajja nkolera manya ga John Bosco muwonge bebito bebiti. I wouldn't advise anybody to obanga okyali mu situation ng'eyo because it involves so much. There are certain areas woba olina okubanga ng'omukulembeze otuuka. Now imagine if you are restricted in that way oba tosobola kurepresentinga bulungi community eyo. Well, neyanziza njagala tutunulire ensonga ya having to is it ukoka ukoka yes. Ensonga yokuba tulina bakalenda tulina presidents babiri. Yes sir. Elections tugendamu. Yes sir. Are we looking at merging all this and having one at this time going forward? Actually, I think this is a very good platform for me to air out what has been going on in the background and what led us to where we are. Because this is not the first time our community being split in two. Okay. When you hear Ukoka, Twainera UCOC, and then it became Ukoka. But I think we are growing as a community, and also we are getting now involved to our local politics. We have two leaderships over our Kulembeze. It would have been something very simple, but maybe some people have egos and personal interests. For the good of the community, we wouldn't be here. Because there was some disagreement by the past leaders. Exactly to Rokwanti, to a situation whereby twatukanogenda mu kooti. Kati abakulembeze abaaliwo at the time since nti yali abatutte mu kooti yali abavunaanye as leaders. So what they had to do is they had to jump out from the court injunction bateekawo a government endala before nga tebanaabasavinga. Kyova olaba nti bw'otunuulira elections ezaggwa zaaliwo in March. And I was one of those people who came out to contest the elections. Olw'ensonga nti tulina constitution etuguidinga very well nti UCOC elections have to be conducted in the month of June, second week of June actually. So both they weren't following any constitution. So they did not follow the constitution, what it says. Because why should we follow the constitution? It's simply because botekawo kulonda mu March leero. The other time, not take out in January, it means we're not following the constitution. So, whenever so I came out to contest that. I challenged the constitution. We had to come out and clear that. Naye nga chichi ekyatuletera okuba twatuuka ku nsonga eyo. It is because ngawe nkunyonyodde nti abantu abamu bafuna conflicts between the two leaders abaaliwo at a time. So newabawo court things kyaliwo awo nekibanga in fact disturbing a new community. How did I come in?
I came in because I believe that Susan was my good friend, and I believe that I should be able to talk to her. Because community already are split in. And the group are split in, I knew they believed in me, and I knew that I have good rapport with Madame Susan. So Nemutukiri actually before, since you are a good friend of mine, we can work together to bring that group together then. Nagana. You know, what can we do to do that? Actually, in the background, even before election, but she never listened. Also, probably abantu abali in background. Good enough. We have come to pass. 2 years have come to pass. Okay, so in a nutshell, are we seeing one Ukok president? Yes, that is what coming elections. That is what I've been working upon. Is it something feasible? It is. It's going to be visible because I did not stop reaching out to people who matters most in our community. Abaina interest, because it is good for someone to be in a community to know the dynamics before you engage yourself. Why I'm so interested in this community? I came to this community like any other person with a single suitcase. But today I'm in this community as a father, as a husband, as a business entrepreneur. So this community has nurtured me to be who I am. That's why I have so much interest to it, to build it, to see that my fellow community members can also be empowered like me. Okay. That interest, watch. So when that happened, actually, group generally head Ndidinga, they had requested to Tandikeo another organization. And I resisted and I told them, guys, 2 years is not far away from now. Tugumikirize, so lokubanti at least next election is now tukira. Abantu babajja kuba balabye who are the leaders and why we stood up. Because I believe some people thought that group ya Haruna, radical, basosoze, bakola bichi, you know, batubola, which was not. Okay. We came in to serve the community, and I believe there is so much we have done as leaders in the last 2 years. And today, today I have reached out to a group of, I would call it a team of people. We conduct one election. We have one leadership. Boba tuina time jakubulira bani betu consulting in the background okulaba nti tufuna reconciliation team eyo okulaba nti to putting all our effort to one goal. Tuina community tuina omukulembeze omu. We don't want to go this way. Yeah, I think the other colleagues in the community, members in the community, it is something they would really want to see. I think you must have we had a similar discussion with Susan, I think the other week back, and she also personally shared the other side of the story, the nitty-gritties of how she came to be and what were the challenges and all those things. But fenga ba community members abantu abatulabira abatuwuliriza n'abalala bali Uganda abandyagadde okwagala okutegeera what really goes on, like are we united, are we together, because tusigala nga tusikangana omuguwa development can never happen. Elections zino, do we have a body that is in charge of our elections, or baz organizing abatya? Okay. Yeah. Usually, Wakwanti, it is one of its kind. This time around Wakwanti, we have two leadership, but normally omukulembeze abalimu ya appointing a electoral commission, conducting elections ezo. Now, this time around, olwokuba tulina embeera eyo eyokuba nti we have two leadership. Over divisions. On my side, with my team, with the whole executive, the UCOC executive, and some community members, we decided to call upon or create a group, a team of well-sounded mind people in our community, in interest in our community, or call a team that say reconciliation team. Before we even look for electoral commission team. Okay. Nga team eyo erimu
abantu abenjawulo from religious leaders, from community elders, and some good people so advising. Is it balanced that it has people from the other side, or it is a one-way? No, because if you want to have a reconciliation team, it has to be balanced. You cannot just bring in your team. Okay. Because what we are trying to build is a united community. So team eno erimu abantu nga Mwami Moses Wilson, former UNA president, is also our community member here. Erimu abantu nga Reverend Joy Magala ne Sam Magala, church leaders. Erimu abantu Bishop Robert Kayongo. Mulimu Catholic chairman Mwami Ntege Edmond. Mulimu Pastor Robina. Mulimu Sheikh Ahmed Masanso from the Islamic sector. Actually, the leader of this team is Omugavendugwa, Mwaka wa Ssaabasajja Kabaka. Okay. Because why we're trying to do this is balimega nti Abaganda basosola obachi, and I believe nti abantu bonna bantu ba Ssaabasajja Kabaka. So we involved him katira kubeera mu byabufuzi for the sake of okuba nti tukola ki tukomyawo community. Mulimu Charles Wamala yaliko treasurer wa community yaffe during the time of my government ngalimu enkadde, and also former UCOC president Mwami Siraji Mugambi. Mulimu ne former president wa Buganda Yencha Omukyala Pros Musoke. So it is a good team based on kumbeera eriwo. If you realize that most of the people we mentioned on elections eziwedde baali ku side eri. You know. So this time around twabatukirire ntubagamba this is kyetububirira twagala okuba nga tukola ki. Okay, thank you very much. Now, someone would want to know and understand, how long have you been the president, and what have been your key achievements during your tenure in power? Well, I have served with this community from 2013. Okay. As I just came in, kubanza najja wano mu 2009. So, na serving as a secretary of this organization, and then the government here of NEVAM. But during my time, the last 2 years as a leader, as we had just got elected in the government, twakola ekintu ekyali kitabangawo. Which one? Twalina community health drive. We had over 100 people to get tested and screened for free. Okay. That is one achievement. That's one. The second achievement, during the corona pandemic period, we worked together with different leaders and church leaders to help our members, because everybody knew what happened. You know, abantu balosing emirimo, abantu bali mayumba, ne twasobola okuba twakwatagana ne communities ez'enjawulo n'abakulembeze ab'enjawulo ne tujja wamu as a community ne tulaba nga abantu baffe tubabeererawo mu kiseera ekyo, where those who lost jobs, those who could not go to work, ne tulaba how we could help them. And I believe we did help them. We gave out food, we gave out money. For parents, we gave out even milk and diapers. Even to some, we even gave them money. Which kind of support do you give omuntu aba yakajja nga yakajja talina manya talina wabeera atandika butandisi abantu abo mubayamba batya to get into to kugaba nti basobola okusettlinga into the community? Ekibuuzo ekyo, because that's ekintu kiri key nnyo to. It is a very key, and that's why sometimes I feel so pity to my fellow Ugandans, more especially abantu abagamba nti nze community y'abaana Uganda yantama. Ffe kati nga bakulembeze, and those who have been leaders, they know what I'm talking about. Ekisooka mu byo, omuntu nga yakajja yeetaaga community to maneuver around. Kati nyinza okubuulira recently waliwo case y'omuntu gwe sitajja kugamba nti I just received a phone call nga yeetaaga help. Ali ku street yakajja talina gwamanyi naye nga baddewo for the last 2 months naye tamanyi mukulembeze yaani, tamanyi gundi yaani. So what we are trying to do is to have a register nti bw'oba ozze mu community yaffe, reach out to the leaders, introduce yourself,
let them know where you are and how they can help you, because bw'osigala eyo nga tetumanyi obuzibu ne bukutuukako again era obuvunanyizibwa bujja gye tuli. Okay. You can understand recently twafunye omwana ayafuna accident and Yeah. we're working on taking the remains back home. Okiraba be bantu ngaabo bw'otuuka n'oba nga toyambiddwa you get depression. But ekimbuusiza ekibuuzo ekyo mwami Kabuye, we've had rumor has it that abantu abasinze abazze okuyambibwa, money has been extorted out of them. I don't know whether you've heard of it. Muntu abuuza kino nkola ntya wano namugamba manyi kintu kidogo embeera yaffe ekina Uganda kuvira ddala I don't know whether you've heard about it. I've heard about it. That's something I want you to comment about. Now secondly, we've had very big problems, key problems in community affairs, and I don't know how your past leadership has addressed them. Drugs and alcohol. Yes. Waliwo ekirala ekizibu ekyakyo tulina mu community. Tulina ebizibu bingi naddala nga bavu naye ekizibu ky'enjaga biragalalagala waliwo ekyokusatu oba tunakizabuza naye tusooka twogere ku kiri extorting money for support. Yes. It is not true. As you may know, buli story ebeerako two sides. When you hear from one side oba olina key point gy'o missing, how did that come to? Because me as a leader, I've never asked for somebody money to be helped. Okay. I've never. And I believe I have helped my fellow community because I put myself back in Najja government. When I came to this community, it was myself and the suitcase. So neteeka mu kifaananyi ky'omuntu oyo akakola ki nenjalanko ekyokulabirako nti mulimu abantu abava e Uganda nga yafunye visa naye nga talina wa Luganda, talina mukwano gwe, talina bwamanyi, all China nti kasita ntuuka mu America. Kyenjagala abantu batandika okuvaluinga nti omuntu n'okujja obujja ku airport aba atutta obuvunaanyizibwa bunene okuleeta awakaawe. So ne bakusaba ez'amafuta gas. Kati omuntu yes bw'aba akusaba ez'amafuta abakuyambi kubanga omukulu koze erinnya Isaac. Omuntu omujja ku kisaawe n'omuteeka mu makaago tokomaawo. One, olina okunoonya agenda kutandika ati okukola. Mu California, you know very well, transportation is a big problem. Bw'oba nga tovuga. So, it's not about nti nkutaddaawo. N'ebiseera ebisinga abantu abamu baba balina be bamanyi mikwano gyabwe, baba balina arrangement. Kati oli nga amureceivinze namuga nti omanyi nja kusabayo this amount of money. Ng'atandise okukola before atandika okukola. Kisinzira ku arrangements zaabwe ng'abantu. Anyway, yeah. Ku side y'abakulembeze nze ngange sikiwulirangako nti waliwo omukulembeze oba omuntu yenna ayasaba ssente okuyamba mu Uganda ffe ng'abakulembeze. But ng'abantu baba balina arrangement yaabwe, we don't know. And those sometimes the issues that solving because era omuntu bw'ajjewo ajja kukusaba empapula okukoleramu and so forth. Kati awo na wabaawo some money exchange. Bw'onotandika okukola olina okunsasula. Oba bw'oba otandise bwenfayiringa omusolo kola bwoti ne bwoti. Era cases zetufuna ebiseera ebisinga gundi yakolera empapula zange bamanja aganye okusasula, gundi yakoze bwati, gundi yakoze bwati. Naye nze kyentalabanga ekikulu nti if someone can aba kureceiving nakuteeka ewuwe nakuyamba, it involves so much. But again, we don't have to take advantage of our fellow Ugandans nga yakajja. Kubanga you put yourself in those shoes in all of it. If I was myself, how do I want to be helped? Okay. Issue ya drugs. Most especially. Issue ya drugs wabaddewo what I would call urban excitement, especially to the young generation in the community. Era we are working on that because lately hitting the roof. Kubanga tufunyeeko accident ezivudde mu kunywa omwenge. Tufunyeemu abaana okubeera nga balina bazita batya DUIs. Okuba nti jjukira bw'oba olina that record mu mpapula zo, chances of okufuna empapula ziba zikoze eki. Kati tugenda tusaba abazadde batwengaginge tusobole okuba nti tusobola okuyamba abaana bano kubanga nze sijja kumanya bifa mu nnyumbayo singa oba zitoze gye tuli ng'abakulembeze. Okitegeera? So if you come out n'otugamba bannange I have a problem, I need some help, we will help you.
by looking around tulabe who are the professionals, because we do have those professionals in our community abasobola okubanga batuyambako. So lately we have also looked around in our community ne tufuna abantu abo, and we are organizing okulaba nga tufuna what we would call a seminar okuba nti tusomesa abantu. But again, we are asking abantu bonna ne baba mukwano gwo Isaac ng'omanyi nti alina problem, bw'oba totugambye ffe ng'abakulembeze we won't know, naye bw'oba otugambye we'll find a way how to reach out to that person okuba nga akola ki ng'ayambibwa. Not only drugs, by the way, lately tufunyeeko abantu abagaa nti tutandise okufuna bannayuganda abeetunda ekitabaddeewo in other generations bannayuganda naye kiri mu bantu abaakatwegattako mu community. Okay, Mwami Haruna, essira tugenda kulisimba nnyo mu okomawo kuba president. I'll start from there. Okomawo kuba president. Abantu baagala okumanya abantu kyenjagala okubajjamu bannayuganda kwe kulowooza nti this community is for Haruna. This community is for all of us. In a nutshell, tokomawo. No, because it's what they want to hear. Are you coming back or not? Katutegeko okulonda tulabe abantu bajje beewandiise, abajja empapula bajjeyo, ayinza okwefaananyiriza, ayinza okujja naye najjayo naye bamukkirize. Omuntu yenna alina agenda gye. Ekyo tukitegeera. To be on the electoral commission to announce ani ataddeyo empapula n'akola ki. Na kifo ki mwatadde. Okay. Sexual harassment mu community. Cases are there. Right. Mu biyumba everywhere. Mukozeewo ki? Have you heard of these things? Nzo biganga naye bipya mu matuugo. Ebimu bipya naye nga bwe nkugambye nti bulijjo obuzibu bwe tusanga bannayuganda butavaayo kwogera. Because sometimes by the way tufuna cases whereby nozuulira nti gundi yatutte munnayuganda munne ku poliisi. We don't want to have such a community. If you have an issue with Isaac, look around, ani amanyi Isaac, ani mukwano gwa Isaac, before even you start thinking about going to the police. Because bw'ogenda ku poliisi ekiyinza okuviiramu goyinza okulowooza nti it is favoring you naye nga ate nga kigenda kuzingiramu a lot of people. Again, nzirayo ku kyenkugambye nti ebintu ebimu ffenna tuli bantu atuli bakulembeze. If you don't come out to say them, we won't know them. Tugambe kati tufuna cases abantu bagenda gamba nti like we have some fellow Ugandans abakozesa abantu ne baba exploiting nabanga tamuwa sente zimala ate nga amukozesa nnyo. What we are saying to people nti don't take advantage of your fellow Uganda. Tolowooza nti olwokuba ali vulnerable, you know, osobola okukola kyoyagala. Kyomukozesa kyonna kyoyagala. Weteeke mu bigere bye singa obadde gwe, is that the way you would love to be treated? If that's not the case, then why would you treat that person that way? So kyengamba abantu nti tuyise bulungi bannayuganda baffe, because you don't know who that person is going to be tomorrow. Nkuwadde ekyokulabirako kyetololera ku nze gani nti najja wano nga ndina suitcase. Today I'm a different person. It's hard working. It is respecting people and also okwagaliza abantu kubanga sandibadde mukulembeze singa I don't feel for others. Okay, Mr. President, mu kyoyogedde kyenfunyemu nti if I have an issue with Annette or any other person, nonye mikwano gye, like something like that, but kyenandirowoozeza nti as an executive mwandibaddewo n'akakiiko akatunuulira grievances eziba zizzeewo mu bantu nga keetengeredde nti bwe mbaba there is extortion of money, because we are victims abaliwo on extortion, on sexual harassment, but because bongamba nti gundi ya it's called what, bad touch, any form of sexual harassment yantuuseeko and you want me to go to Mwami Kabuye's friend, right? It doesn't make sense to me. Niba bawa akakiiko etumanyi nga keetengeredde nga nange muli mpulira ya abantu bano ensonga bayinza ogikola ki, simanyi strategy eyo mulabe eyinza okukola if we have something like that. Era weeri era ekola. We have what we call elders committee. Elders committee mulimu abantu bena kumenyedde abantu abakulu mu community. Do people know the mandate of the elders committee? Yeah, this time around nga we're tubadde ne one of its the uniqueness in our leadership. Challenges baddewo nga botegedde nti mulimu abagamba nti nze njagenda wa gundi njagenda wa gundi. Naye ng'olwaleero, there are so many cases we have solved, by the way. Myself with other colleagues
whereby oli nantuukirira naga nti Haruna omanyi Isaac oyo twakkiriziganya bwe tuti naye Isaac taking advantage of me. So what Haruna does, mba nyina okusooka okumanya side ya Isaac before I stand in the middle. Okitegeera? So bwe mmala okujja owa Isaac ne mbubuuza nti Isaac, Haruna yantuukiridde n'agamba ABCD. What is your story? Kati Isaac anampitiramu, and then tulaba how we bring those two together okulaba nga resolving those issues. So akakiiko ako wekali era abantu bannayuganda mututuukirire ng'abakulembeze. We can always direct you to the right people to talk to regarding of what information wetaaga. Okay, tulina omukubi akuba Michael WBSA abantu bakuba kuva Uganda. Tugenda kumupiikinga tulabe ate ye kyagamba. No problem. Okay. Yes, Michael. Yes, mwami tukwebaza byonna tubale tukolaba bulungi naye mbadde nsaba kubuuza kibuuzo kimu. Kirabika ensonga z'oyogeddeko ezikwata ku bannayuganda wano mu California olinga downplaying kubanga ebintu nga ebikwatagana nga bannayuganda abamu abatwala ssente za baganda baffe ba sisters baffe ba brothers baffe abazze wano ddala they are real issues. Oba oli omuntu yakatuuka oli n'amuwa ebintu bye okukoleramu ssente ze ne bazitwala oluusi nga tewabaddewo na arrangement ekoleddwa. Kati ekyo ogenda okulaba ng'oluusi ono omuntu aba ayambyemu oli eyakatuuka abanga amubbye. Kale ebintu ebyo ddala they are real issues. Ndowooza y'ensonga olumu lwaki abantu basalawo okuba nga tebabeewa nga basigala mu background kubanga nga bamanyi in case bwe banaaba babagambye ensonga zino temujja kuzitwala nga serious kubanga in your viewpoint mukitwalanga ekitaliiwo ne issues za sexual harassment ddala ku baganda baffe abawala they are really very live they are issues. Kale n'olwekyo simanyi bw'ogenda kukiddamu ekyo naye ndowooza mwandibadde mutwalayo nnyo omwoyo okubeera actually like involved in the communities n'okulaba ddala biki ebigenda mu maaso. Thank you so much. Okay, Michael, tuyanza nnyo tuyanzenge. Bannaye tulina enamba ey'okuba in case you want to send a message or comment ku program eno. Enamba eri 818-476-8032. Mwami Kabuye owulidde ensonga yo nagireese nange buli nalabye olinga kyewasambaze tesi bituufu oba tebiriiyo, but at least we have a caller akubye nga akkatiriza. Kamuddemu mukulu Michael weebale nnyo ssebo ensonga eyo gy'oleese. Nsonga nkulu nnyo naye to my desk I have not received any case regarding sexual harassment. Ekyo so sijja kikubula nti nze ng'omuntu tofunangako kesi sifunangako eyo ate era ne bakulembeze bannange oba tebagifunangako anywhere tebagifunangako kubanga bandibadde bagiraisinga. Naye ku nsonga ya ssente ensonga eyo nga bwe nakugambye there are always two stories behind. Kakati Isaac bw'oba okolaganye ne Annette tetuba tetuliiyo nga bakulembeze tuba tetumanyi na biki bye mwakkiriziganyako. By the way of lately I have also another case. Omuntu omu yawa mukwano gw'empapula okukoleramu. Time neetuuka omuntu oyo n'abanga takyazikoleramu. Naye ono n'amanya nti okay omuntu gwe nalimbadde empapula tazikolera ki. Naye bwe batuuka okufayiringa omusolo ne gulaga nti there is somebody who is working under those mpapula z'oyo omuntu. Okiraba? Kati ate ng'omuntu ono bamubanja. This person calls me nti Mwami Kabuye nti IRS emmanja ssente bweziti. Nawa gundi ne gundi empapula zange okoleramu naye bangamba tebakyazikoleramu. But waliwo case yazze bandaga nti omuntu bwati ne bwati ali ku address bweti ne bweti akyakolera mu mpapula zange. Do you know anybody residing on that address? So kyenamugamba nti omanyi I don't know, but all we can do is to go to the address and find out baani ababeerako tubabuuze of them ani akolera mu mpapula zaki za gundi. So ensonga nzibu nnyo nga bwe nagambye okujjako ng'okwataganyiza abantu bombi n'omanya what were the terms and conditions ng'oli amuwa empapula ze because it's on both sides. Ono ayinza okuwa empapula nga takusabye ssente simanyi wale kigenderedde ng'akuwadde bwigenda okole naye byozikoleramu also matters kubanga that comes back to the person akuwadde empapula singa atuuka okufayiringa omusolo nga ssente ze wakola nnyingi
kitegeeza olina okuzaayo mu gavumenti ate nga gwozikoleddemu naye ate tomuyambyeko kusasula okiraba. So bwemba ntandise nga n'arrangement yange n'omuntu nga mukutandika but ne tufuna obutakkaanya tetuteekeddwa kujja gye muli nga tufunye oba because tetwatandika nammwe. Ekyo kye tugamba nti muteekeddwa okujja gye tuli nga bwe nkulaze nti omukyalo ono yankubidde nanga nti Mwami Kabuye nawaguna empapula zange naye ngamba yazivaamu dda okiraba. Naye of lately ziraga nti waliwo azikoleramu ate yangamba takyazikoleramu meaning nti ate oli gwe yaziwa naye alina omulala gwe yakola ki gwe yaziwa. So it is really a very tricky kind of situation gye tubeeramu ng'abakulembeze, but again what we do is to call upon the two parties mujje gye tuli tulabe how we can resolve. Bw'obanga Isaac okolera empapula zange nga really omanyi nti ozikoleddemu because ziraga ne sente z'oba okoze singa baba IRS manja, why would you be resistant not to pay back? Okay. Yeah, I think point etegerekese we can always have discussions okulaba ngeri kije tuje. Michael ensonga enjimuze mukabajagala but ensonga ya sexual harassment I have not received one case. Any case. So bana mulope ensonga bana bawala temufa kisiri mulope ensonga. Ensonga endala je tulina mu community dala nga tugenda mu elections ye quality of leaders that we get to represent us. Oshegede because abantu bangi ba complaining nnyo kuba kulembeze ab'ekibogwe tubera ku platform emu sijja kwogera platform ki nengulaba mukulembeze ngiri gyayisa bamubuuza kino addamu kiri beekolamu bukuukulu ne bavuma oli ne bamuddamu bwe bati ate be bakulembeze boolina oba kugamba kyetwagala okutegeera ffe ng'aba community members bwe bamala okubalonda ne babassa mu ntebe ezo are you mentored, are you trained oba kijja nti amwe babalonze basi mutuule omwo mugende muvuge ekintu kyammwe. Is there mentorship? Is there training? Olwese ekibuuzo ekirungi actually obukulembeze I believe it's born in you. Omuntu okubeera omukulembeze. However much we have so many people who are just having that excitement of being leaders. Kati kyekimu kyenakugombyeko emabegako nenkugamba nti okubeera omukulembeze wa community, one you have to know the dynamics of the community. And tubeera mukko akabanga omanye who is who. Bwe mafunye obuzibu bwe nkola ki? So tetu excluding anti abakaje tetwagala babeere oba nti fa baluddewo we are the spirits of this community, but kikuyambako okumanya nti Isaac yani Isaac abeera wa what abilities does Isaac have. So kiri now ekyokubiri community n'abantu badde bagyesambye nnyo nga they are not part and parcel of it nga their duty kubanga afunye obuzibu, that is when they realize that there is a community. Okiraba kati nawe kyetubagamba nti get involved. Kwa abakulembeze mu mbalonda sibwe kiri, you know who Aruna is, you know Aruna's ability, you know Haruna's weakness and strong points. Bobo olabanga Haruna cannot represent you to your expectation, there is no reason to why you should vote. Sinaba kule mukulembeze omanyi nafa abakulembeze tuba bantu despite him tulichi kati waliwo of lately njagala kuwa ekyokulabirako tubadde ne issues ezibadde zigenda mu community nyingi here says mungi because our name sometimes sounds louder. Olina agamba nti Haruna ngenda kwewaka ekyo example sagala mention you don't need to mention. Haruna yakulira group of people abali radical abagamba nti we should boycott people's businesses in our community. So of course ng'abakulembeze tuteekeddwa okuba nti we make statement on such cases. Naye nga obudda olina obuuza omuntu nti okay ani ayinza okuba n'agamba nti Haruna led that group. Tulina kusooka tulinamu omukubi omulala gwenjala tutwate ono muzeeyi akuva USA. Yeseba muzeeyi sebo tukuwulira. Okay, my question is, okay, I really feel bad when a leader is telling me to, like, I've not gotten any sexual harassment reports. My question is, just tell us, how can we report such cases? Who do we report to? Is there a number where we call and report sexual harassment? Because one thing I'll tell you is that most of the people,
they fear even to come to leaders because they know they will take sides. That's one of it. And then others, they even judge. Girls are loose. They didn't sexually abuse you. You wanted to do that. Just tell me, if there is always like someone is taking you to work, you're in a critical moment, he stops the car and he says, unless you sleep with me, then I take you to where you're going to work. How do you do that? Unless you're too strong to say no. But let me tell you, in this diaspora where we are right now, I'm telling you, if you're weak, you have to give it so that you get where you're supposed to be. Then two, are there any rules for leaders? Like, do we have checks and balances? Or all leaders are like their bosses? They don't have to answer to no one. Those are my questions. Thank you, Mzee USA. Thank you for those wonderful comments. One, don't fear your leaders, because we are Ugandans, no matter what region we come from. If such an incident happens, go to your leader. Go to your leader. What if it's the leader sexual assaulting Chabuza? Where are the checks and balances? Who do I go to? Who do you report to, for example? We all know that. No. But what problem? We all know that. Now the assumption is you think everyone knows. And the reason you're here today is to make people know. Probably if Bolabanga Haruna is engaging himself in such an act, I ask people, before joining the community, belong somewhere. What does that mean to belong somewhere? Newankubadde tuli bana Uganda naye tulina amadini getukiririzaamu, tulina amawanga getuvaamu. Okiraba, one, kati tulina ekibiina kya Buganda ey'enkya kikuŋŋaanya Abaganda. Tulina ekibiina ky'Abatoolo, simanyi obadde okimanyi, Abatoolo mwe bakuŋŋaanira. Tulina ekibiina eky'Abanyankola bava mu West, Banyankola ekweterana. Kitegeera, tulina ebibiina ebyo. Belong to those organizations. Because UCOC is an umbrella that takes all, right? On top of that, tulina abakulembeze b'amadini. Nti tulina Reverend Joy Magala ali mu Anglican. Tulina abasiraamu, tulina Sheikh Masanso yabatwala. Tulina Bishop Robert Kayongo yatwala bona. Kugamba churches ezenjawulo. When you belong to those communities, kikuyamba okufuna justice in case something has gone wrong. Bw'obanga tosobola kutuukirira Haruna, obanga lesa Haruna yakikoze, neno oyogerako n'omukulembeze wo akutwala mu byakatonda, ajja kufinding out of how asobola ate okutuukirira Haruna, oba ensonga eno asobola ate okugiraising up. And I condemn it as a leader. Kyekiringa ng'omuntu abalina domestic violence. I condemn it to the highest order. If someone is violating your life, about your wife, about mwani mulwanyi, I condemn it. It's not in the modern society. Sexual harassment, omuntu watukira okuyimirira akutwale. Do you have a relationship with that person? Because I haven't had it and I have not seen it. I know that here, buli muntu abasinga balina emmotoka zaabwe. Naye Isaac, wenzija nempulingira over nenkugamba nti okukuwa ride, this is what you have to offer to me. That means probably mulina some communication between mwemanyi ng'abantu oba mulina to a certain extent emboozi yekola ki jekoma. But again, don't sit in that person's car. Don't engage yourself with him or her. No, mwekyo, I don't know, probably abantu abakibageza kutunulira nti omunene mba mumanyi nantuusaako obulisa maanyi nkola bwanyinza okuba mukwano gwange. Then that is actually a serious case. I cannot sagana kukibikkirira. Omuntu bw'aba akoze ekintu ng'ekyo, then kiba kisusse ku level ya community yaffe, genda mu mateeka, genda ku police. Good. Owaabira omuntu oyo kubanga omuntu watukiddwa okuliisa amaanyi. Kitegeeza asobola n'okikola ki? And those are the characters we don't engage in our community. Because we are in a foreign land for some reasons. Okitegeera, twajja wano kukola kwekulaakulanya abamu tulina families that we bringing up in our community. We don't have to have such characters in our community. Okitegeera, so omuntu nze nga begamba, I condemn this with the strongest term. Nti bw'wabaayo omuntu alina that case
Please don't even come to me. Genda ku police. Genda ku police. Si rape way. Yeah, eva rape. First gundi. Genda ku police owabire omuntu oyo then tumanye. Kubanga ekirungi kyawano nti bwoba owabye musango. They do thorough investigation. Bajja kunoonyereza bafinding ekituufu era ddala oba akuwaayiriza oba kituufu. But we condemn it as communities, community leaders in any form. Tetwagala abantu bakozesa abantu taking advantage of others. Okay. Ladies and gentlemen, continue engaging us. Tulina enamba kuyinza okuba, it's 818-476-8032. Bobo ine ekibuuzo kyeyagala okubuuza ku sheno naddala ng'oyagala kukibuuza president waffe, kindly call in, send a message ne ku social media sites zaffe zonna kwe tuli, go on, like, share, comment. Tugende ku kintu kya access, because ebintu bino byonna ndaba ebisinga byogera birimu, I think, gap ya access to information. Ddala abantu abamu bapya biki. I don't know, what strategy do we have as a community, or do you have as a leader within your cabinet to have people to have people access information? What media platforms like because chemanyo ino omuntu eyetengeredde within your cabinet. Yes. Eyandibadde akola ki, because it seems that people do not have information on very many things. What strategies biki ebiriwo people should know? Yes. Kucha access of information, we have many platforms in our community, especially social media. But then twebaza Katonda nti some of you guys abazze abapya tulina omukisa. Back in the days as I just came to this community, waliwo one form of communication yali through email. Nga so olya bw'aba alina kya communicating to the community alina kuweereza email eyo. And kat email eyo it takes time omuntu ate okugiddamu okubisoma byonna ne mu nnaku zino WhatsApp, Facebook, Messenger, Smanyani, we have a lot of ways to communicate in our community. Nekyenyiza okugamba nti abantu baffe banayetukkirize mulimu element ezigamba nti nze I'm too big to be in this community. But guess what? Yes, you can be too big. You may be doing well nga tewetaaga community, but cases nyingi ezize ng'omuntu yesamba community afunye obuzibu, that is when they want to come up. Naye communication, yes, we have a team. I'm not working alone. Tulina vice president waffe omukyala wavunanyizibwa mu community, omukyala Elizabeth Semakula, and also ayina role gy'aplaying mu Catholic community. Tulina secretary general waffe mukulu Emma Muwulira, Emma Mugabo. Tulina treasurer, tulina communication mobilizers, tulina abantu bangi. Ani waba youth? Waba youth ye mwami Arthur Muwonge. Baba. Okay, tweyongereyo. Tulina sectors, tulina gundi ze twateekawo okulaba nga abantu information bagifuna ate nga balina access. Okiraba. And myself, I believe I'm people's person. Ntuukirirwa buli muntu abasobodde. Neera ne oba tontuukiridde nga bwe nkutegeezezza nti abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo mu community bali. Okay. Tugende waliwo abuuza. Do we have free legal representation? Tuba n'abanaffe ababa bakajja. The pro bonos? Yeah, pro bonos. Do we have that for in our within? Community, yeah. No, in our community we don't have. But tulina an organization njimanyiko eri downtown wajita PTV, something like PTV, that. yeah, I've heard of PTV. I think you've heard of it. Eyambe nnyo bannayuganda abazze. And also bobo genze mu immigration wano. Bw'oba tolina sente, those pro bono lawyers also okuyambako. But they cannot help you nga tolina wotuuse. So gye bali naye nga mu community yaffe tetulina pro bono lawyers anti abajja kuyambako. No. But we give consultations. We give consultations. Bw'oba tutuukiridde tusobola okuyambako based on the knowledge we have in our community of how you want to file your documents, and ngabwe nkugambye services they are free. We don't charge people. Okay. Because that is information. We're helping our fellow Ugandans. We don't charge you. Come to us. Jangu mbuuze nja kuwulira kye mmanyi. Bwe mba sikimanyi, I will direct you to the person I know who can help you better. Okay. Yeah, ekibuuzo ekirala kiri ku political affiliations. Okimanyi from back home we have different political parties. And many of us here, yes, we subscribe to those different political parties. Right. Now we have elections coming up.
ekyo kiplayinga kitya wano? Is it okay for that kind of politics, home politics, to come and merge into our elections here? How do we separate? Oba ne wano these elections biziba tugamba mwami Aruna akuyiwa Nuupu oba oli wa DP, I don't know. How does it play? It is a very good question to all of us, even the viewers. Ekintu ekyo simanyi nti tuyinza okukyejjamu nga bannayuganda. Believe me, mukulu Isaac, nti wano abantu abasinga, they can even label you even when you are not part of that group. The mere fact that you might follow their ideas or like their idea, chimala, it's enough omuntu okugamba nti kati obundi oyo wa people power. But let me give you an example. Nze nganze Haruna, I don't disagree with people, but sometimes I disagree with the policies. Naddala kati nafa bawangaliddeko wano. Because right now, sijja kugamba nti I subscribe to people power. Because even before people power, mbaddeko n'ebibiina ebirala bye njampagira, ideas zaabwe, like FDC, like DP, even before. But I'm not a registered member of that organization. Ngenda kusaba osimbe wakati abantu baba batukubidde point kasito ogitereka notajeera tuyinawo wano erinnya terirabika naye katumupiking. Yes Nyabo, oli live, question and comment. Hello. Okay, sorry for that. So, yes, Haruna nyinza okuba mpagira people power per se. Naye, if I'm a leader, I serve everybody. Oba oli wa people power, oba oli wa DP, oba oli wa NRM, oba oli wa ani, I'm in that leadership position whereby ekulembera abantu bonna. I'm not going to favor someone because awagira ekibiina kyempagira oba wagira idea gyenkola ki gyempagira. Nolo okuba nti abantu bakimanyi nti ono waba kati nkuwa ekyokulabirako mukulu Isaac. Wano tulinawo mentality egamba nti Isaac bwaba wa NRM, I shouldn't even be a friend or even be closer to Isaac, which is wrong because bino bibaddewo era bigenda kuvaawo atusigale nga wetuli. Bino bigenda okujja nga Haruna ne Isaac, they are friends. Despite in Haruna ayinza okubakkiriza mu people power, Isaac akkiriza mu NRM. Tuyinza okuba nga we can disagree on principle. Okay. So in other words, elections zijja kwetobekamu ebyobufuzi byetujje waffe nti toyinawo obyawulira because that is politics. Naye nze kyengamba abakulembeze oba abo bonna bandyagadde okwesimbawo nti bw'oba ozze okwesimbawo ng'ozze kusaavinga bannayuganda, wear that hat, ekikofiira ekyo nga ekyabalamuzi kye bambala, okimanye nti ngenda kusaavinga aba NRM, ngenda kusaavinga aba DP, ngenda kusaavinga aba FDC, ngenda kusaavinga aba people power. Okitegeera kyekikwawula okuba nti oli mukulembeze. Nga bwe nkugambye, yes nyinza okuba nze ideas za people power nziwagira, but don't label me to be a people power person kubanga kyemba njagala nawe oba okyagala, naye at the end of the day tekinfuula kuba nti kisobola kuba nti savinga abantu. Okay, yeah, tutunulire ku statistics mu community. I don't know whether you have them off head. Tuli bameka, how many are male, how many are female? Tuli bungi ki, abakadde bali bameka, abakyala, demographics so. Statistically nyinza obutakuwa the actual. But if I'm given an opportunity, ekibuuzo ekyo neetaaga okuddayo nentunula ebitabo mu ofisi ya Secretary General wange kubanga nga bwe nkutegeezezza nti California is big. As you may know, tulina mu North, South and kale San Diego notugibalanga Southern California. But okusinziira ku bitabo byaffe betulina based on the registration of our members, mulimu n'abato abantu abataagala kujja. I believe we will have a very good substantial number of Ugandans in California. Yeah, omuntu omulala yandyagadde okutegeera okwesimbawo, what do I stand to benefit? Do you get paid? Are you paid? Are people salary? Because obimanya abantu bano tubya hour per hour. That is a very, very good question, and I think I would iron it out to our community. This is 100% voluntary work.
for anybody who wish to come out and stand and serve this community, know that nti ozze kuweereza bannayuganda kyova laba nkugamba nti abantu bave mu mentality egamba nti Isaac jangu weesimbewo naawe n'okyamukirira, because we've had such leaders who come in leadership with that kind of excitement ne bwadda ku table n'asaayanga byanjawulo. Okiraba yensonga lwaki community waliwo period wetuuka n'olaba nga there's no leaders, nga yakiddukamu kimulemeredde kye yali asuubira si kyakoze eki si kyalabye. So ngamba bannayuganda mwenna, please, if you're willing to come and serve Ugandans, know that there is no salary. You're not given any single money. Don't we get funding from the central government back home to fund the community? No. Abantu abamu bakirina nkiwuliddeko mu corridors mufuna akasente oba yuna nammwe mufuna akasente kayitirivu nnyo ze nibadde ndoza ke kabasasula. No, actually nga bwe mbategeezezza, we have never received any fund. Okujjako of late waliwo sente zaava mu yuna nga bwogambye fund bagiyita community development fund. Sente ezo ziweebwa local communities, and this time around mu zajja zaali sente meka oba tezaawera na 12 if I'm not mistaken. Naye era zajja tezajjira mu kibiina kya UCOC, zajja waliwo a committee gye twateekawo during COVID time gye twayita corona support committee okuyamba bannayuganda baffe, era mwami Moses Wilson yatuyamba n'azilobinga, era ne bwe zajja it was received by Reverend Joy Magala on her account. Tezajja kubanga ffe tulina division jjukira nti buli mwaka claiminga kati nawali baga katuziwaani tukole ki katika nga tuzeeko emabega ku nsonga eyo yennyini. Omukulembeze munnange ndowooza yali wano last time bwe yali wano n'agamba nti Haruna talina ki ffe tulina instrument of powers. Kyevudde mugamba nti being in leadership, it's not about who has the instrument of powers, because if you come out today n'ogamba okay, you have the instrument of powers, right? Question, how did you get those instrument of powers? Okitegeera ng'ekyo kitadde wabbali. What have you used those instrument of powers to the extent that Ugandans have benefited in them? Okay. Noisanga Haruna's team or government, who doesn't have the instrument of power, they have served this community 100%. They have been there for the needs of Ugandans. So tuleme kulowoleza mu instrument of power, tulowoleze mu kuservinga bannayuganda. What is your legacy? What are you going to leave behind? Okay. What people talk about you after your time? Okay. So, bannayuganda, engage yourself in this leadership. Come, mukole, musobole okuba nti mu engaging yourself mu kulonda. Ate tulabe nga tujjawo gundi zino ez'okuba nti tukola ki? Twewala obuvunaanyizibwa. Tugenda tubeera nga twewaza obuvunaanyizibwa, ate in the end ntwagala tubeere part and parcel of it. So mbakubiriza nti tubeere abantu abaagala okubeera nga tumanya ebigenda maaso mu community yaffe. How? Engage yourself. Wabeerayo elections ngezo, come and engage yourself, be part and parcel of it. Kituyamba okuba nti ownership y'ekibiina tebeera for the individuals ababakola ki ababa bakikulembera. Kubanga bwe mmanya nti munnonze ne mmanya the number of people yannonze bampadde obwesigwa nzije mbakulembere, kijja kumpa okuba nti nkola nabo, nkola n'amaanyi, nina mandate okuba nti I have to report back. Okay. Basebo ne banyabo, I think we want to go any further from here. I want to take this opportunity to thank you, everyone who has participated in one or the other. Bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza omwami Kabuye bwebala akaddeko k'otuwadde okujja okutwegattako. We've had a wide range of topical discussions today, but moving on to the next program, enajja maaso, we'll be bringing him back okulaba ntweyongera, because the issues are so many tetusobola koma kati, but nja kusigala nga nebaza team ebadde mabega. Bambi mbadde bangi. Guys, thank you very much whoever has done anything to see to it that Shane egenda maaso. Until next time, badde one of the Elite Brothers TV presenters. Yes. Yeah, one parting shot, yes. Exactly. Bannayuganda mbasaba
in the coming few days or weeks, tugenda kuba tuwisa information of how we're going to be conducting these elections. Mbategezeza kucha reconciliation team. The team has been already formed. We are just passing out the information, and once they have put together whatever they have to do, mujja kuba mulaba that communication. Era tusaba mubere part and parcel of this reconciliation team okulaba nga we have one single community as we are heading towards our election. We don't want to have two elections in our community. We don't want to have two leaders in our community again. Let this be the end of it. We have seen, we have learned the bad and the good of it, and we don't need to see it again. So let us, all of us, come in as a community to solve kulonda. Information egenda kubeeyise era abakadde bafaabe twalonze bajja kuba bagiyisa. Mwebale nnyo aba Elite Brothers okunkyaza mu studios zammwe. Ndabye tiimu nene nnyo, studios nene nnyo. N'ebimukoze wano binsanyusiza as a community leader. These are stuff we need in our community. And I really appreciate you for the time you put in, the equipment and everything. Okay. And I'll be glad to be. Okay, guys, until next time, I think we're signing out. Bye-bye. Webale kunkyaza mukwaiza.